Leo nimeongea sense, nasikia njaa. Tunaongea kuhusu haga, tunaomba na kichwa saa hizi. Mmetuma tukaanza kuongea kuhusu finance bill. Itabidi nimemeza mara moja mara mbili. Ladies and gentlemen. Here is the PodcastISH reporting live and direct from Nag City, Big City, aka 2100. They call me man like Emos Njoroge, aka Mr. Ninja. And this right is PodcastISH Season 2, Episode 3, hashtag finance, reject finance bill. Reject it, reject. I go by the name Voboy and Emos Njoroge, the fantastic, phantamagorious, braggadocious, and rejecter of the finance bill. Arsenal fan, new father in town, faithful, loyal, ever. So me reject bill wewe? Me reject bill. Lakini kwa street umesema uendi. Chenye li happen. Yaani relationship yako imekuwa affect bako unaona ukienda kwa street unaona kama umerudi kwa soko. No, chenye li happen kubwa ni that I have a newborn and most of the time mchana usiku tunakuwa kazi, mchana tuko unaweza kiti hivi kidogo mchana tunakuwa tumelala, so na niko na newborn, so protest ingekuwa usiku ningejaribu kujoin, but juu ni mchana inakuwa time ya kulala. We work at night. You didn't want to be like your, no, your but you didn't want to be your like your fellow wanaitwaje content creators. Ni pressure. No, but mimi nilikuwa na support online. Nilikuwa na support everybody ni venye saa watu wako kwa na inaitwaje, what is the word, watu wako na what is the word, watu wako na gatekeep mpaka hadi protests. Watu wana gatekeep hadi protest. Like I felt like there are people who actually they are very powerful online. You get kuna seni powerful online, and there are people who it's not their stronghold to be on the streets, but you support where you can. At the end of the day, what you are fighting for is that the bill should not be passed. You get? And as we are talking, ladies and gentlemen, just a few minutes ago, daktari amedroga akaongea, tukadhani atasema I've heard your cry. I've heard your voice. Atajetusalimia. Kwanza hiyo. Ajesema hi fellow Kenyans. Atajetuita fellow. Ajetuita unye alikuwa na fellow Kenyans. Wewe ajetuita fellow hata kidogo. Another amekaa dakika ngapi kwa hiyo speech? Amefanya speech ya 5 minutes. Ilikuwa kama msomo. Shida ajemalizia tu na maombo nyinyi. Angemalizia tu hapo hivyo. Juu ashasema ni treasoners. Ashasema ni criminals. Afu angemalizia saa maombo nyinyi. Ama angesema dinywa. So wanasemaga hivyo? Wanasema dinywa. Anini si anataka anini ama anaitwa nani? Anini? Ule dem si alisema hivyo. Unataka Gen Z. But what is your take of all everything that is happening? Ilikuwa ikuje, hata niwaambie ni vanya watu wengi wako wanajua. Yes. It was to happen no matter who would be the president. No matter who was to be the president, it was bound to happen because the last watu wasema ufai kuingilia sijui the last the previous governments zina lead up to this situation yenye tuko saizi. So hata the previous government bado Zakaya walikuwa ndani, so bado akotuko hizo makosa zote in previous government. So it was bound to happen. Hata mngechagua Wajakoya, it was bound to happen. Sasa kwanza weed ingebaniwa kama ingekuwa Wajakoya ndani, ingesemekana weed inatuma tax zipande. IMF. Yeah, but it was bound to happen. But the issue hata sio kila mtu anajua Kenya iko kwa deni, kila mtu anajua tax zimepandishwa. Wanajua ukiona tax yako imepandishwa alafu unaona kuna msee ana ball akona watch sijui ya dongapi vya dongapi, wanaenda London wanawatch EPL live, unaget, wanafungua mahoteli, ma luxury clubs everywhere, every time machopa zinaenda tu hivi kila Sunday ni 20am kwa kanisa fulani, Sunday nyingine hivi. Of course watu wakikaa hivi wewe ni graduate umekaa tu hivi kwa kejo unajambia mse hata hajui kuongea kizungu na ana ball hivi, unaget, it raise these questions. Mtu ana timba hajui kuongea kizungu. Mimi sijasema hivyo. Nimesema tu kuna tu msem place aju kizungu hata kidogo. Unasema wasudi wewe kuna timba ya hajui kuongea kizungu. Kizungu ndio lakini wewe kuna ni ama 20m. Bana. Unaona kila kanisa kiende hivi. So what do you think really trigger the generation? Let's say
at first let's say it was Gen Z and millennials, right? Let's just say the youths went out there and like maybe our parents and all that. Unadhani nini trigger watu? Do you think it's the finance bill? Because remember, we are the same generation when yada tukua tuna mind hata kunaendelea nini kwa news. Literally we were not watching TV because of news. You get? From nowhere sasa hizi manze baka tuna mimi hata saa moja kwa nafika manze niko kwa TV na watch. Saa 3 nafika niko kwa YouTube nime rewind nataka kuona naona nilikuwa narudisha Citizen nataka kuona pale mapenzaga 9 8 7 hivyo. I'm very curious what is happening to the country at this particular time. What makes you think what happened? Tukakua even curious about the news. We became curious about the finance bill that most of us we really don't know so much about it. Me included. All I know kuna bibi za watu wanalipwa which I think pia bibi yake Margaret Kenyatta si bado analipwa. Hata the first wife. Let's say first lady. Ngina pia analipwa. Anakuwa na doza yake anakuwa na security. Yes. And even unye pia kuna pesa yake alipitishiwa. Hadi anakuwa amekombolewa. Unajua unye kitu fani anakuwa na ofisi yake na yeye ndio landlord. So analipo rent afu anaenda kuibank. Exactly. Yeah, so and it is covering even medical insurance, transport, fuel iko bado hapo and all that. So it means that it's something that has been happening. Yeah. So what has triggered all this? Ndio nakwambiaje si ati ni kitu moja, si ati ni MPs kufungua maklabu imeleta issue. Issue ni unaona hizi taxes akiingia alisema tujikaze mshipi. Tujikaze mshipi tutumia kidogo. But at the end akimaliza hii mshipi inaenda kikazo zaidi. Hiyo ndio point yetu. So at some point watu wata lose hope na hiyo ndio chenye may happen. So watu waamini. And then I feel like watu walifika mahali wakafeel like unatubeba ufala. Uko na sijui watch ya how much, then kesho nyingine umetumia sijui how much kwenda majuu, tena siku nyingine sijui watu wako wako mahali wanatoa ma 20M. Watu wako it's like no kaempika mpya tu kamekuja all of a sudden utambi. All of a sudden hata uko unajua Telegram ni nini ushaandika huko ushatoa video zako. One of the mistakes that this government I think really happened is that they were straightforward and not caring without remorse in any way. Empathetic. That what tuambia live these are the people who voted for us, we need to give back. Shareholders. These are the shareholders, we need to give back. That's the mistake they started. Yani they were rubbing on our face. Unajua like unajua sasa sisi tumejulikana kuongea na vitu man tumejulikana kuongelea nyashi. So tunaweza compare na nini? Ex wako ama ile somebody is rubbing on your face like for real. Ni kama dem anze kuongelea ex wako like ama dem anze kuongelea ex wake. Ama tuseme dem ameandikwa job and then try kuonyesha other colleagues nyam ni juu inajuana na bosi. I can come late today. Kesho unaweza fanya kile nataka. Amekuwa intern tu juice kidogo promotion. So they were rubbing on our face and they were saying it. Gasha goes everywhere like lazima tuchunge watu wetu. Watu mnajua watatafutia kura lazima they started calling them the shareholders. So we stomach ikafika mahali we are like now it gets to a point now the amount of money that you are renovating a certain building is more than the amount of money that was used to construct it. Bana. In the name of we understand 100%. I feel like as a Kenyan it's right to know that we are in debt. Facts to go in debt. You ni facts. Na tukadai kulipa tax. Now we have to pay tax for this. Iko sawa. But now the problem is wana file zero returns. Na niko na deni ya 20 na niko na deni ya 20k. Niko na deni ya 12k. But siko na file hizo mavitu but squeeze na file. So at the end of the day we know we have to pay hiyo deni. Ama itakuwa kama hii nini ya nule president alio sisi Bambo the other president alio Libya ama nani Libya Gaddafi ama Gaddafi yako na deni. Sinasema hako na deni lakini sasa CPA ilifika mahali does not depend on IMF. It's a thing pia. So I feel like let's get a little bit hata tujifanye vile tunajua politics kidogo. Ukiangalia unaona hata Ghana wako situation yenye tuko. Yes, loan lazima zilipwe. Hiyo naona for sure. Watu hata ana shida hizi matax zikipandwa. Shida ni tax inapandwa na wao wenyewe wajikazi zaidi yao like bado mna renovate
sijui bado unaenda wapi, bado watu wako bado za 200 million. Watu wanatoa 20 million kwa kanisa hivi mara moja. So this amount of money, we understand pia mnataka kufresha madem zenyu iko sawa. But this amount of money, si umesema tujikaze. There's a reason why you are charging us a certain extra amount of money in your 2024 finance bill. There's a reason why unatuongezea pesa fulani. So if you're adding this amount of money so that we can pay the debt that we have, that of course ninyi mlituingiza kwa hiyo deni, we understand. Nini mlipa deni si mtumwa. Deni lazima tulipe. Anayekukopa na analipa deni. Kuna kitu anasemaga Waswahili. Waswahili wanasemaga, kuna kitu anasemaga mlipa deni si something. So we understand that ukikopa unalipa. Perfect. But now kuna mtu mali analipo na governor for just being there 200 million per month. Do you know that? Usikie story. Usikia Sakaja kuna pesa Sakaja kuna pesa anasukumiaga baba. Serious? Usikie story. So if this amount of money, you're talking about crazy amount of money. So there's 200 them, you are paying someone. But you know, people don't know these things that ukiona gavana yako atajiki kwa kesi za corruption, anza tu kujiuliza maswali. Si ati juu ni msafi. Kuna do inalipago kingpin wa hiyo area ama party leader wake. Ama whistleblowers. Asipatikane kwa ngori. Na unaona gavana kao bado time alitoka kampio, alipatikana kwa ngori mob sana. So na aliba 2 billion, EACC may recover to 30 na waka hit arrangement, so amesameo kesi za corruption. Makofi tena. So these are the things that are happening, and then you're somewhere telling us 2 billion unalipa 30. Imagine. Ni kama nikuibe 2k alafu nilipe 200. Sijui kwa nini watu wa feel pain. I think there are so many things. They are feeling. In this country. The reason why Gen Z and millennials found themselves on the street. And one of the most confusing thing, I'm going to address the nation tonight. One of the most confusing thing in government, wajaichanganyikio kama siku ya leo, ama hii mwezi, ama hizi wiki mbili tumekuwa kwa street, ni ati they really don't understand. 100%, take it from me. I was on the street and no one told me to go on the street. As an influencer, as a podcaster, tutafanya ni podcast. As an MC, but ulienda ukatiana. Kuna pia hiyo. Not the intention nilikuwa na bade umeshika IMF World Cup. But nini? Nimesema World Cup. IMF World Cup. Unaona pia wewe umetupa ambao unatuma hata president atuambie. Ulikuwa umeshika kitu na dem. Yes, it's a strike pamoja. But the intention ya kwenda kwa street haiko kwenda kukatiana, but then unaenda huko unapata badi sa everywhere. Light skin. Warembo wako kila mahali. Madam, it's choking. Do you want me to choke you later? Yani kulikuwa kuna nini? Unaona venye unakuwa na ma-pick up lines za matanga. Kulikuwa kuna a lot of avenues za pick up line. Nilipata nimesave wase kadhaa kwa simu. Na mwingine umesave Kenyatta Avenue, Mandamano badi. Mwingine umesave Karo finance bill. Mwingine nini umemsave nini Wamboi Tiagas. Cause ulimsaidia mahali akilivyo Tiaga tukoko na kuna mwingine nilijipata nimemsave. Was it Shali? Yeah, it was Shali nini? Shali alafu in bracket karibu na State House. Kwa sasa ndio tulikuwa tunaenda State House tukapiga Tiagas. Hapo ndo nilichukua namba yake. Kuzalenda kwangu nikamshikilia. Like I did a lot. She fall in love. As a Kenya, nenda kuanguka nikamwambia je, she fall in love. You're fallen for me. It was a good thing, but now I felt like kuna mali unajua mkiza mtoto na Mandamano Junior. No, tuamuta like yo mtoto anakaa kuweza. Je, nimeona mapiano saizi wanaita Manda piano. Nimeona wanasema hivyo saizi. Wanasema. But all this was ilikuwa ile kitu imekuwa compiled, like mmekuwa mkifanyia hizi vitu kwa uso, mmekuwa mkifanyia hizi vitu, so there is no problem with paying taxes, but you just can't start taxing sijui at pads sijui fanini, you can't just looking for but I feel like ask me I feel like Daktari Zakayo, I feel like Ruto knew that lazima arushe kwanza tu story twingine huko kwa pads kwa mama mboga. Remember, and people always forget this, always remember that how did he become the president? Even the Azimio coalition walisema yenyewe kuna mali ujamaa tushindia ni chase akili na wale tushinda nao kidogo ndio akuwa president. We always forget that. Sasa hizo unaona kana anatumia akili. You think genuinely from to date
do you think that ukweli Gen Z wako navunja hizo building? Do you 100%? Like let's be honest. Do you feel like at parliament? Do you think like 100%? No, kuingia parliament ni sawa. That was the whole idea. Occupy parliament, occupy state house, occupy Nakuru, occupy Nairobi. That was the whole idea. But hao wameanza kuloot supermarket and all that. Do you think deep inside? Because make speech. Alikuja aka make speech yake. Saa 3 tumemngojea kama ndo azimu. Akakuja. Umesikia kiongea kuhusu finance bill? Amesema prisoners, criminals. Na akasema there's a reason why amedeploy military. Ombwa nyinyi. Si amesema amedeploy military kusabia what the guys are doing. You understand? So at the end of the day, ini kitu ilikuwa tu orchestrated, okay? Law not wa kizungu. Orchestrated. Fuck, nimesoma. Ini kitu tu ilikuwa I feel like it's kwa coincidence. Like hadi wasanya wametoka na Timbo, wametoka na Matelexo. They had no reason. Alikuwa na Mattel, Glenn, Jesus. But pia mimi na wish angekuwa rafiki yangu because I can't be wacha nikaeka niko kwa fence kwa story, but at the end of the day ulipigo mita 2 na wakuja ukatuambia no matter what you are saying you guys are poor, so we are going to pass this thing. Now you need to read the finance bill to understand. Yani unatuongelesha aje? No, unajua ninakwambia hii kitu yote ukiangalia vizuri ni watu wamechoka. Shida ni iPhone walisema. That's why kuna uchungu hivi walitoka na iPhone. Simu nilinunua na manifesting. No, but unajua Emos, wacha nikwambie ukweli, wacha sasa tuende hata kwa nini. Most of the people wajisoma finance bill including me. See at most of the people bro, mimi hata sijui nasema nini. Issue hata sio finance bill. Tumechoka na hizo promises that things will be better. Kuna kitu mzuri hapo ndani because most of the ideas, wacha sasa tuongee face value ya ideas. Haya umetumia na face value tu randomly. Na tosi ikonomo na kichwa. Aki. Nasikia awkward, nimezoea na finance nimetuma ukakaa kama mtu umesoma. Nimezoea kuongelea art na feel nika culture shock. Siko najua nakuwa na hizo ma points. So face value ya hii kitu inaweza kuwa mzuri, in fact inaweza kuwa perfect, hatukatai. Issue ni tumezoea hizo fake promises, tumepromisiwa computer watoto wetu watapatia computer tukio haya president mwingine sijui akaingia nini sijui pads itakuwa free Kenya mzima. The issue is not even about the finance bill. Issue ni hizo promises zimekuwa excessive. The taxes bado zinaenda zikipandishwa. Still akienda nje anaenda kuomba do. Unaget? The same person who actually said that we don't need the Western tool. Now unajua by that kingia another mistake. Nani wa advice Ruto? Pia hapo kuna advice. Ni mwerevu. No, he's a smart guy. Kama ukisema nani anamwadvise inamaanisha aje mtu smart sometimes anakuwa wrong. 100%. You can't know everything. The same way you are lying to some people and then you can't lie to everyone all the time. But Male said those wise words. I mean, kuna vitu za ujinga walikuwa wanafanya of late. Mwingine amekuja akaongea kuhusu iPhone akasema watu wako kwa streets juu kuna pesa wanaenda kula KFC. They had some very stupid points. KJ of all the people. But sio uongo naenda KFC. Bro, say like 100%. Maybe I might get an endorsement from KFC. But 100% I'm not even a fan of chicken. I don't eat chicken. You know I don't eat chicken. So what do you mean I go to KFC? Alafu mimi ni mshamba mwanangu, mimi na prefer ugali mokimo, machapati, manini. Mimi niambie kuhusu kwenda kukula ugali chakula. Unapika na mayai, unapikanisha, alipika ugali. Niliona TikTok akamwaga na mayai. Unaona ugali akapasua, ugali leftover. Akapasua, akaeka kwa pan. Akamwaga mayai ndani, akamwaga mayai 5 in this difficult financial times. They're not difficult. Just for information, we were not on the street because we are living in difficult days. We are on the street because Ababu, you are trying to show us how much corruption will go on. You're trying to show us how much you'll pay the people who actually campaign for you. We went to the street because Ababu, you are somewhere trying to show us you have this expensive watch and you're still taxing us. Suze yo watch yako tulipe nao madeni. Uko mahali mnalea madem zenyu hapa ni can't see. We were not on the street because even we know what the finance bill is saying. We're just on the street because Ababu, stop rubbing it in. Ati kuna mtu anaweza tumia 200 million leo, siku nyingine unapeana kanisa kila Sunday 20 fucking M. Na paper bag. Wewe ni MP tulikuvotia uko mahali unapewa pesa 2 million. Baka tuko na kuchangia ndio upate pesa ya campaign. Exactly. Tuna donate to pick up to campaignie my lord. We all understand. Kenya is a very corrupt country. We understand starting from us. Ukinishika hizi polisi nikupe 500 kuliko tuende na wewe kesi ikuwe story mingi. To save time I'm giving you that 500. We understand all that. But
The other day Uhuru si alitokea kwa news na akasema sijui Nairobi is losing how much per day? It was the other day. 2 billion per day. No, you're telling us tuko na deni. Your government is losing 2 billion. You It's get what true, I'm saying? we pay 200 billion per month in terms of loan zenye tuna service. So what I'm trying to say is loan tuna service. I'm not about us every day. I'm not about women every day. Tunaongeaga tu. Kuna wasetu wanatuatakigi tu. And zina to affect. And that's a fact. But now tena tusi kama mtu anataka tena we are doing good. All I say is that we are doing good. No, people are not doing good, Emos. We are doing good going on the street. We are doing very people good. Are doing good financially. People we are doing good and politicians should not join anyone on the street. Politicians wakae place zao. Hata kama ni wa chama yote. Let's just let the youths do what they are doing. Peaceful protest and all that until it's hard. The only reason why we might go back on the street again. Ama we will actually, not might. The reason why we go to the street again sababu umezoea kutubeba ufala now and then. Umezoea kutenga. Umezoea kutudanganya. So tunataka tu aje tusikize. Na kama utatusikiza tutashinda tu hivyo. Now you are killing even people now. Mnatumia baka sniper. Banai. That's why I'm asking you who advised the president. Kwa sababu nikuulize aje kiburi yako. We understand we have to service the loan. Matumia jina service. Service the loan. We understand we have to. And you don't be ignorant about that. Even citizens hiyo hatuno janja mwanangu hiyo lazima tuilipie hata kama ilibio tutalipa tu fuliza yako lazima utalipia tu unajua but tukilipa atoke kuendesha hizo magari expensive warudi chini exactly kwa sababu wale yako si ni bottom up economy si ni vijana ulisema unataka kujenga so how are you building us in explain aje ukitufinya ndo tulipe ideni alafu nyinyi mnajijenga kuendeleza ideni it's not making financial sense. So that's why I'm asking who advise you. Ukitokea kwa TV ukuje hata hujatuambia umekasirikia kwa nini kwa sababu hajatuambiaje? Haja kusalimia? Umetokea kwa TV. Umengojea and for the first time you are like at least you say something. At least sema aje umepostpone kusign. Ndio unatubebaga utoto, tudanganyaga. Tudanganye tu hivyo tuambiaje? Anatu lecture kwa TV yetu. Unatulecture. My lord. Unatuambia na tokens expensive. Na sasa umefunga Twitter huko. Umefunga X. Unataka kutumia ma VPN hapa. Wacha nikwambie Emos kama one of the ideas zenye ilikuwa kwa financial bill. Unaget yenye melete shida ya pampers, diapers na nini hizo. Is a very good idea. Issue iko hapa na hiyo idea. Unaget? Haya. Kitu ya kwanza pads madem ndo wanatumiaga. Au wanajua kuna issues za quality yenye uweze force mtu atumie locally made. Unaget? The best issue common yangu they could have done wangeacha tax remain venye ilikuwa wasiongeze. Unaget? But wasubsidize watu wenye wana manufacture locally. Ama wapelekwa Naivasha wapatiwe kiwanja penye stima ni free. Juu Olkaria inatoa stima free inakuwa baka na excess electricity. So that hizi za pads zenye zinaundiwa Kenya na diapers ziweze kucompete na zenye zinatoka wapi? Inchi za nje. It would have made sense ndio mse aende aijaribu kwanza akiona ni quality. More people wakinunua unaweza add huku kwingine tax. Watu wakiona hiki tu ni quality kama Cortex. Unaget? Juu Cortex inakuwa noma. Bro. I know you know this. Najua hizi vitu za madem najua. Madem wengi wanapenda Cortex. Then kuna ode mwingine anatokea anasema mimi situmiagi pan natumia tampons. Watu wanajua huku chini mpaka madem weze afford pads. Tunafanyaga charity events kwenda kuwapelekea pads. Then wewe unaenda unasimama. Dem tu ashindage tu na bwana wake wa Mugithi. Acha yake tu story mingi. Wewe wataka tu events enda unapiga bibi yake huko hivi unapiga goat wife. Represent tu ma side chicks venye umezoea achana na maneno ya pads nyamasa. Demwahu? Mswa Mugithi. Demwahu? Mswa Mugithi. That's what I'm saying. Sami mapesa. That's what I'm saying. The ignorance. Sami mapesa. Samido. Kwani Samido ni wahu? So, alikuwa anatukari vi wahu. Sasa, what I'm just trying to say is that it's a good and amazing time in Kenya that people are not going on the street because they have been paid.
People are not going on the street because they have been funded. People are not going on the street because of their tribe. People are going on the street because of their rights. It's one of the most amazing things that it's the young people who are actually watching news right now. My mom and my grandma call me. Nikuone kwa barabara. Kwa nini kupost namba zao? Nimeona saizi Gen Z wanapost namba ya wanasalimia mtu. Salimia babangu hapa hivi but I felt good. Alafu pia hiyo protest kwa therapeutic kidogo. Ukipiga nduru kwa street kidogo inasaidiaga. Ushesikia watu akiambiwa tunaenda tu place kwa creator huko mmenenga creator piga tu nduru tatu kuna stress fulani inaisha. It was helpful in a weird way. And it's one of the most important days. One of the reasons why I celebrated when Ruto won. Raila Ruto, whoever angeshinda hiyo time ningeenjoy. Number one, if Raila angeshinda, when was the election? August 2022. 2022. If Raila angeshinda ninge celebrate consistency and persistence. Ninge believe like no matter what. Kuna mtu kwa Bible alizeeka akapata mtoto akiwa amezeeka, si ndio? 999. No, alikuwa amefika huko. Alikuwa amefika huko. Alikuwa amefika huko. Oda hii kitu ina wajua niko na iPhone ndasema hey Siri, who was wewe? Hii kitu ikiwa 40 inakuwa imechoka. Huyu alisimama aje na 900 years. Na kuna mwingine aliwakia madem Lea sijina nani na Rachel ama nani. Ule mwenye alikula sister 9 years, mwingine sijui akamngojea for how long. Inakuwa noma. Na ule wakukula sister, unaweza kula aje sister ya mtu na usijue kwa kitanda. Ilikuwa noma tu. Hakuna unaweza kula aje sister ya mtu alafu odema kwa tu hapo amenyamaza. Hata vanyana mon kama ni una mkulaga utajua. Hata ingapa ilikuwa hata kutunyorosha tukikaa tumenyamaza. Usiudem. So what I'm saying is I would have celebrated Rao kangeshinda because I would be like consistent persistency actually wins. You get? We celebrated Ruto because first you went against the government. You went against the system. Grain. You get? You went against the system, the state. Hizo zote mnatumia. Umesikia grain ukadhani ni food? Ni mapona kama mchele. Inamaanisha nini? Kama ni grain inakuwa na grain. Against the grain. Ama ni grain ya nini? Low quality camera inakuwa na grain. Against the grain. Nikakitulikaona Twitter. Ako lazima nikasema mbaya. Sidhani hata unakajua kana maanisha nini. So we celebrated him because first he was young and he fought the system and all that and he became the president and we agreed. Na tukasema he's a very smart guy and we knew at the end of the day even when Nani was a little bit conflicted, even when Jalang was a little bit conflicted, was like Tulie, I think he knows what he's doing. I was there. Ask me, even my friends, all like, let give this guy time. Because I feel like he has a lot of point to prove. I feel like he wants to do better than who was there before. So banataka prove point. Then again, ukatu promise without tax to utafika baka uko sure itafika a certain percentage. But now my problem is, you are seeing us on the street. You are seeing us demonstrating and protesting. And then the first thing when advisor wako when you know alipa how much? 1 point what? How much? 1 point something ngapi billion? Mimi najua tu David Ndia anapata niliona after tax 450 kasi yakosea per month. Advisors wanapewa 1 point anapata 450k per month. David Ndia alipost salary yake leo. Nani? Economic advisor wake. And they're highly paid. So with all this your advisor wako umeanza kwa abduct watu sijui nini. Yani what type of confusion is that? No, is trying to create intimidation. Yeah. But I think at the end haita work because Kenya is not like other. In fact, sisi tuko way more kuliko any other African state because Indo the only country unaweza kaa hapo tukane president. Na Ruto zaka angekuwa ameona chake kimeingia kichwa chake kimeingia majini kinataka kunyolewa. Time wote walianza kusemaje Vasco danganya. Unaget hizo time hizo mamini zilianza. Nakwambiaje. That's what I'm trying. He should have seen. That's what I'm trying. That's what I'm trying that Kenyans are getting. That's what I'm trying to say. Like, kwani how blind are you and plus your advisor plus the people who are drunk in power? Kwani hujatuona kwa street and genuinely take it from us, the podcast-ish. Even if there are, of course, kuna NGOs in Fandiago and all that. Yeah. The few who are there. You understand? But take it from us. They just provided water. Hata wakienda excessively wameprovide nini nyingine. Kitu tulipeo kwa street yenye hata mimi sikupata ni companies that decided we know what we are actually giving you water. Take it like watu walikuwa baka kwa club wanazima mziki wanasema Ruto must go. Kwa club nilikuwa lazima for Saturday nilikuwa na badi mwingine hapo alikuwa
Zakayo must Hebu imagine au tusichana tode turembo tukwa kwa street. Tulisimamisha ngoma saa 6 ilikuwa saa 9. Yetu tulisimama na 30 na 45 but people were still hata DJ akirudisha ngoma bado watu walikuwa na hiyo mood. Ile video yake hadi ngoma ya watu wamejamba kwa watu stronghold zako nini and then you are somewhere trying to intimidate wakina baka Cairo wanashikio ni sijui kina like it's not even making sense. The things that you're trying, the desperate moves you're trying to say, it's just that understand where we are coming from, listen to what we are saying, try maybe basi kuipeleka mbele, basi utafanya siku nyingine hii maneno ya bill kama lazima tutumie hii mzenye bado ni mbaya, ukiread bado we are more of the same place in position, but at the end of the day it's just listen to what we are saying. Sometimes when mtu PR wacha tukue advice, wacha pay job advice, wacha tukue advice leo. Ufungoi TikTok yako nikitafutaga mzee kuna wacha tu advice leo nini Ruto, maybe your advice afanye kazi. Listen, at the end of the day wewe ni mtu wa PR, umeishi kufanya PR, umetufanyia PR, unatafuta nini? Animate volume endelea hiyo nini wakigivo iPhone wakigivo sasa. Serious au ungeniambia kwa si ungeniwisi hizo sasa nimeona unafanya simu ya mtu hapa iPhone 22 wasawafai kujua mimi so on Android. See what is happening. Stop, wacha kukuwa na hiyo kitu uko nayo, hiyo uzito wa roho. Angalia tu nini happen. People on the street, genuinely people on the street, and we understand that politicians are the one who send the goons to do what they are doing. Dosa iko conversation is shift, iko ni historia. You see what they are doing. The business community anze to feel like you need to protect our business and all that. So the conversation will change. We understand hiyo trick tunaijua because sisi tumekuaga online, we understand. But understand, for the first time I'm going to give you advice. For the first time, it was not powered, rather was it spiked, or it was not even haikuchocho na watu wa Twitter. For the first time, it came from TikTok, one of the most genuine platform. TikTok is hard to kunini. It ni very hard. Twitter mnajua tu KOT wanakaga mahali watu wanalipagwa hapo mahali wanasukuma hashtag. TikTok is very hard to manipulate. That's all right. That's why that's easy. Before the speech Twitter ndo ilifungwa, TikTok bado ilikuwa. So ilikuwa ni from one body to another, from 1 million to another, from one Jay-Z to another. You get? And also walikuja kamoja twendeni. It got to a point that if you are a content creator and you're not on the street, next time don't tell us to view your content. It was that bad. That's why you are seeing even artists wenye baka wale artists wanakaga kama ni waoga walikuwa bado kwa hizo streets. You get? So you should not start fighting and looking for who funded. Usidanganywe na watu, no one was finding this. Hata majimbo alikuwa ameanza za obvious sijui Kenyans don't like me so let me remain quiet. It was not about you. It was not about you. People watu wanasafa huko nje. Na kuna influencer Eldoret nimejaribu kutafuta jina yake. By the Voboy kwa wase wote ndio Voboy ali make sense. In fact aliinterpretia hadi waleka history vizuri, akamwambia hao wase wenye wanapatisha hizi vitu bado ndio waliiba do ya wazazi wenyu. Mupeleko Australia, sijui Norway, sijui Canada, mwende msome. People sold their land. It's one thing. It's one thing to the other. We are not on the street because of it. You have been doing bullshit for one time to another, and then you have a governance yako ama the people even around you. They are thieves. They are crooks. Na wanatuambia tu like crooks. Mtu azoe kuambia uji kizungu. Wamefanya tu hizi vitu tukionaga tu. So at the end of the day, imagine the podcast-ish, and it's known to speak about us now and then in Ngwati. We are not talking about finance bill kwa sababu yako mzae. Like even unatuma mpaka tunaanza kuona news. But mimi wacha nikwambie, wadhani mtu mimi niko miaka 30 ngapi? 37. Unadhani mtu wa 37 akianza kuona news? Mimi ndo napigia mzazi kumwambia umeona venye why? Wadhani kuona news ni kitu rahisi because of all the bullshit that you have been doing. So with your PR, na hiyo PR yenye umeshikwa now, the PR that made us vote for you, do the same PR. Kuja tuambie MP wamepitisha, hujapitisha. I've heard your cry, guys. We are going to have this discussion. We have postponed it. Umetunyamazisha. Because why are we fighting? We're fighting because we are rejecting it. Umetunyamazisha. Endo tukoroge huko in the next 3 months kuja upitisha tena hii kitu. Kama basi tujui. You get? Kama umetuatoa vitu zenye unaona tunazusha. Amendment bills. Zenye unaona sisi tunazusha. Kuna vitu mingi hatujui. Did you see us complaining about lands?
ama ongojes kwenye kutanyesha kuna floods so tuta protest upitishe hiyo siku. But you just can't go. As for now, you, dear Mr. President, you just can't do vitu na before. As for now we will speak. Ukitaka kutushika kwanza mimi hiyo venye watu sijui kama wangapi wameuliwa. For your information, hiyo ndio spike kila kitu. Buda hiyo ndio tuma watu wakakuwa nao emotionally attached. Ya kijana imetapaka but kuna flag kwa kichwa. Your government is failing, you as a president you are failing, and whatever you are doing is not cool at all. Kuna bloggers wako wanajaribu kujustify una look tu mjinga because these are young people wenye hakuna kitu imenibamba. I think Ruto ame lose so many genuine followers because hata wako kwa street wenye wameona genuinely I'm number one, very genuine. Uta defend aje hiyo ujinga yenye imefanyika? Exactly. Uta defend aje? Sivyo nakwambia, genuinely I've been in position in places where I'm like, let's give him time. He's still the same guy who went against the let's give him time. He knows what he's doing. Hata venye alikuja akasema mbele live akasema in my governance I'll make sure that tumefika 20% ya tax. I was like, tufinye basi kiasi tulipe deni, we will be okay, you understand? Yeah. But now you are showing nimepata coffers ziko empty, my lord, na mnatoa 20M Sunday. You are somewhere showing. Sijui kwa nini muone kwa nini wa Kenya wanajam, but mkitaka kutushika sana mimi nazoomba nipelekwe prison ya madem because I identify like napenda tu ka place madem wako because uko kwa wanaume hapana utaumia. Uko nakaa kukuta nimeweka mfupa mbili kwa plate yangu hapo nizimange. Second thing one of the, before we wind up, one of the most important thing to be niko kwa nataka ku address ni ati as millennials, as Gen Z, and let me say as youths, naona kama wale mafala wako wamesema ati wana form party ungewaacha kwa form party yao. Ask me why we are against the finance bill and we are against poverty. The fight is always against poverty. Why do handshake? Waitwe, listen, if I'm making points, listen. Hand cash, hand check. See, we all know. Hand deep inside, we know the government is confused because they don't know who is spearheading all this. Sindio? Sasa, no now, wakina sijui ya nini, sijui wakina kanini, whoever. Hata alisha kanini angeko pia kwa hiyo story ya dini ya kwa department entertainment. Juu wanatuingiza mkono excessively. Mnaingiza mkono to the wrong holes. Our holes are empty. Hata alisha kanini angeko. So literally you are sucking us. Yeah. No. Sucking us dry. We are nothing. Wangewachwa. Waseme aje sisi kutoka leo ndio Gen Z political party. Wangewachwa. See, deep inside we know they are not. Deep inside we are not, they don't even have control of us in any way. It was mtu kujitolea kwenda kwa streets ndio. Waende so watalipwa. So wataenda waitu waambiwe aje tunapiga mita ama mita mbili bila kwa changanikiwa. Ambieni watu wanyamaze. Wakujua watu waambie tunyamaze, hatutanyamaza. But so wamekula mita mbili. Watu wameana. Familia wao imeana. Si kuna MP walikula mita mbili na wakakuja tena mara ya mwisho kuona kwa ground kamenuka wakakuja. Ikabidi wa change position. Exactly, we are eating the money, it's okay. Next patient, Eddie Butita. I don't feel like Eddie Butita should be, it's fight. Oja mame work hard to be where he is right now. So if I work hard, akafika baka mahali kwa government, wanaenda baka Hollywood na government and all that, at the end of the day bro, everybody wants that position. Ukiwa in that position, tufanye aje? Eddie Butita kuja. Ume reject finance bill, ama uja reject. We really don't care. It's us against the poverty. So kama unakula pesa yako unakula pole pole, wewe tokea tu kwa street. Tokea tu kwa street useme we are fighting this. Hata hao wenyewe, hata Ruto mwenyewe azifanyia kitu order understand, pressure imekuwa noma, lazima ukuje straight, you get. But tusijump pia when our fellow youths ama millennial ama Gen Z wanapata pake. But utaona kama tutawaona kama wana try to make a living while wanasahau chenye inatuendeleza. Like wanasahau chenye inatuumiza. Unaget? Ni kama mimi ni boys wako, usikiza Emos, mimi ni boys wako. Nashindaga place na urezo. Ndio? Tunapiga, yeye ni boys wangu ananipigia na mpigia. But simwambii shida zenye wewe unapitia. No. Una get your point. Like nimenyamaza so wase Bahati did address the president na akasema aje yenyewe when the king is naked the king needs to be addressed. The king you're naked, you understand? Doesn't mean that Bahati next time utamuona politicians. You understand what I'm saying? The same way akina KJ na wa politicians wengine mafalo wenye walisema sijui Photoshop and all that. Pia wangekuja tu amwambia aje mzae yenyewe tumekula mita mbili. But kwetu mapenye si tuko ni kubaya. Sote wamechomea manyumba. Was it worth it?
parliament city halls imefanywa whatever imefanywa na mtaona mahali pesa fulani imetengwa kuunda hizo vitu 1 billion ya viti yenye tulikalia. So at the end of the day si ni kunoma, si unaona? And hiyo ndo shida yangu na hii government. Kiburi ni ya nini? Si unaona venye kuna happen kwa ground. You have spies, you have hata spies wako na sisi tukimandamano. They'll tell you the truth. No one is funding this. It's genuinely the user out there protesting sababu umetuchokesha. Sometimes julize aje, why are they used against me? Because you'll put us in a position where even 2027 before ifike, we might even start fighting for whatever happened to Trump. You get? Now fast forward to 2027 itafika, you'll be one of the most hated president in for what? Cause you just can't lie another lie of just not just signing the bill. Unaona kwa watu watakuja kupenda Ruto, like for example venye time Kibaki aliingia watu wakaanza kupenda Moi, Kibaki akatoka, Uhuru akaingia watu wakaanza kupenda Kibaki, Uhuru akatoka, Ruto ameingia watu wakaanza kupenda Uhuru. Unaona next president ataingia watu wanaanza kusema na Ruto alikuwa mzuri. Like una get hiyo history. Like imehappen hadi time ya Kenyatta, time Moi aliingia with all the presidents. The reason why I was actually nilikuwa namtetea before hizo stories zote happen is because I feel like Kenyans, we have been doing that a lot. Before we accept something, we need to, it's a human thing. When you don't understand something, we start hating it. Mm-hmm. So that was what I thought when this government iliingia. When you wanaanza kuambia wanatudanganya nini, I thought that was, but now the pressure is getting worse. The pressure creases or creases. Hii pressure yake ni creases. Hii pressure yake imekuwa mbaya. Sasa hii in ile point I still feel like the president and the government yake, they still have a chance to amend everything. They still have a chance to adjust. They still have a chance to stop that lavish life. Hizi malevi zenye mko nazo za ufala toeni. History ya kulipa sijui wife manini punguzeni. Even if you punguza kwa uso wetu, spouse anaekeo drug fight kwani wewe ni nakada. Exactly. Unakuja kufight drugs gani? Unaona atiza baka nakada hata atinani wa Mdavadi pia ati economy office sijui tu fulani huko sijui how much. Unaona wanajaribu ku please bibi zao wanakuaga idol. Na si bibi wao wangeform tu ka kipindi tu ikue the wives of politicians Kenya wapadio deal Netflix. The wives of Kenya kwanza. Wapeo deal kwa Netflix walipo huko. Wache kusumbua. Waenda wako kuona bahati hard. But anyway, kwa ground ni kubaya. Ni kwa ground ni kubaya. Unaona solution ni gani like akisign what nini nafanya in the next common yako? I don't know for how long we'll be on the streets. And considering option ya goons ishaye kwa ndani, unaona how long and what are options zetu ni gani? We'll still be intimidated. From the looks of things, I think he's one of the person who is drunk with power. So tutakuwa intimidated. Tribal card somewhere mali tachezwa. Goons wataishi kutumwa. They'll justify killing. Council of Elders watatokea very soon. Of course. Mtu yetu anaingiliwa. Council of Elders watatokea, wataguzishwa. The church itatokea kwa street. Watu wamekuwa beaten na church. Cause they were not talking but at the end of the day the image was very simple. Kila church zinaondo mpya but hospitali haina drugs. That's what I'm saying. 20 million no drugs in the local hospital and the church is silent. Even unakwambia like, do you think Kenyans wamefika ile point they don't fear like wanaambia baka mapasta dinywa? Do you think ni watu wanaita Mungu nini sky daddy? Ndio mnawatisha. Bro, this is the first time mimi nilikuwa naangalia, the first time I was on wanaita Mungu sky daddy, hao ndio wanajaribu kuwatisha. Have you heard how Gen Z nini make themselves high? They don't drink alcohol from where you think they're drinking alcohol from. Like, how to see watu wakuati uta-intimidate saa hizi? And for your information, get it from me pia. I'm not employed somewhere. What am I? I don't know. What I'm trying to say is I have time on my hand. Like, I literally have time. Kwa si tutaendaenda. Genuinely, wamejiandika kazi kwa TikTok, wamejiandika kazi kwa Instagram. Bro. Wengi wao, unasahau wengi wao ni unemployed. That's what I'm saying. Wengi wao ni graduates. Unajua Kenya understand tunakwambia. Unajua Kenya sikia kizungu nataka kutoa Kenya ina churn out. Churn out. Bebe ama.
No, kuchan sio hiyo. Siongelee kuchan out. Almost 450k graduates per year. Hiyo inamaanisha watu wanakuwa employed as we speak. Majobs zinafungwa Kenya, inamaanisha so many people are unemployed. Unaweza niuliza mimi ni marketer kwa nightclubs. Kuna box imejaa files za watu mademu wamekuja kuomba job ya waitress. Unaget? Job ya hostess, watu wanataka kulipwa hizo do zenye watu. Unaona venye watu wachukia wa mademu wanasema mimi nataka ni hustle hard mtoto wangu. Buda, people's daughter are working for that cash. It is tough out here. So most of the people are unemployed for real. They can keep going. Dear Mr. President, it's bad. It's bad. Dear Mr. President, it's bad and it's confusing. I know you guys are confused. Mnashindo nani anafandi kitu? Nani analipa vijana? Nani shika huyu? No, it's not working like that. It's just bad and it's the people's power this time. It's out of will. Mtu anatoka kwa nyumba yake na t-shirt yake anatupia pesa yake na placard zake anakuja kwa street. It's that bad that the youth who are unemployed, they are okay using the less ama the remaining amount of money konayo just to show you that you actually fucking up. So much. Hiyo ni kitu unatakana ukae mahali ujiulize nini inaendelea. And dear advisors, si mnajua nini inaendelea. Unajua vitu zingine they don't need logic, sijui nakaje. Vitu zingine zitaji computer science. Unaona tu kwa ground vikuko. Si unaona news. Si uko Twitter, si uko TikTok. You can tell when a demonstration ama protest is being funded. You can tell when people are tired. You can tell. Uliza side chick wenyu hata mood ya country. Aya, ulizeni tu dem tu wenyu basi. Ulize tu kunaendaje. How is the mood? Kuaje kwa ground? Haikutumia viewers, when politician ukitumia viewers mwambie mood iko aje huko chini. Because kama si tuna feel mood ya country na mademu wetu, unakuta dem anaingia kwako kufanya shopping. Anabeba 2 kg ya unga. It is tough ukiona dem yako anakuja kufanya shopping kwako. Unatumia mtu fare manzia hiyo siku hiyo ndo ananunua sapa ya familia yake. Bana. It is tough. Dear Mr. President, tunatumia viewers, tunatumia theories, tunakata. We don't even want to see. Other Tuesday cancel is officially not Theories Tuesday. Is that bad? That's why we are not throwing anything back. We're just throwing ourselves in the street because you're bad governors. I mean. Mimi nimejama hata nikipatiwa siwezi taka. Hiyo ndio level yangu ya sira. Like dem niambie ndio hii stuff. No. Hatutaki. Stop. Yaani it's that bad. Hadi Kevin anapewa anakataa. Unanipatia wae wakati jaribu tu nione kama inaweza work bad. Unajua kuna interview nilisikiza governor mwingine wa Isiolo akihojiwa. Huyo governor anaulizwa aje na senators hapa hii tent mlihaya siku ngapi? Siku 4. Kila siku ni do ngapi? 15k. Siku 4 inafaa iko pesa ngapi at the end? 60k. Hapo umeandika do ngapi? 300k. Mse anatoa tu sweat TV and most of the people don't know governors ni wezi. Sana. Is the office of the president I still believe maybe one day one of my friends will become an MP or a governor ama one day ndaingia kwa hizo vitu za politics ishindwe. I still believe. Una plan kusimama? Hata nisimamie kwa nyumba yangu. Mimi ni mwenyekiti home. Sikashinda kwa couch. I still believe anyone who wants to become an MCA, I don't give a fuck who is your friend or something. Anyone mwenye kona dream ya kuwa politician. We have seen it. Kenya. We are not mentioning names because they are buddies. We have seen it from our fellow artists. Ni keje anakuwa anaongea ujinga kwa nini kwa parliament? I mean, what do you... Anyone who wants to be a politician, hiyo ndo end game yake. That's how they believe they are going to change the world. Bro, huo atakuwa tu ni mwizi. It's as simple as that. Ukiwa kwa hiyo position, kuna kitu ndugu yangu anajulikana kama Voboy aliniambia siku moja. Utaisikia ati mtu amekuwa kwa ati traffic police anasema aje huko kuna traffic na it's not being controlled, nipelekeni Isiolo. Anda kama mapenya anapata hiyo hongo. Yeah. Anyone who wants to be a politician in any means, in any way, anyone who wants to be a politician, hata akwe pasa manini, huo ni mkora. Lazima ataiba. So I feel like we don't have a problem na nyinyi kuiba. Tunajuaga mnaiba. Kuna MCA literally, and I'll testify, literally kuna MCA tuliwapea kitu tukasema aje endo jikuze. Umetusumbua. Kwani Wanyagodhi Nakuru alipewa aje? Wamama walisema aje? Wamama walimwambia aje? Endo uibe, like tumekupea endo jilipe. Sijui.
ndugu yangu sijui lakini alifanya yake. Now the people are like umejileo kwa sawa, we know, but at the end of the day unaiba tu koso yetu. Not hivi live unatuibia tu after unatutax tena kwa wizi yako. Unaona kama Kenya ndio shida juu akikosa kuiba akuje kutuandikia pay bill siku moja amesota tutamtusi. Do you think pia sisi hata si ni issue? There's a lot. We are also the problem from kitambo, but I feel like let's first reject the finance bill. Tutaenda tukisolve vitu pole pole. And after rejecting the finance bill, we're still going on the street. After tumemaliza kwenda kwa street, next time tunasikia tu news hivi kidogo. Kuna governor sijui amenunua kiti ya 20 bob, amenunua 200,000. Kesho tuna kwa barabara, kwa street, tunaenda usalimia governor kwa ofisi yake. Siku nyingine tunasikia sijui naona ile story ya Kemsa. Tunasikia sijui TV madawa fulani zimeibiwa. By the way inafai kwa hivyo. Tuende kwa street tena. Hiyo story ya sijui nani sijui alifanyia nini wapi. Kesho kwake kwa nyumba tumekuja biashara zake atusipromote. If we continue like that, my brother, this will be one of the most amazing country. Ladies and gentlemen, kasirika. Kevo anacheza wasichana, mademu unakuja kwangu wote. Sitaki wanaume. Like mnakuja mna strike itakokomba. Tunafanya dialogue. Sijui Emos alipatikana mahali akibisha nudes, watu wanakuja kwangu. Nudes wanatuonyesha hizo nudes wanasema hizi ndio ulikuwa unataka. Ndio hizi sasa. Ladies and gentlemen, this is the podcast-ish reporting live and direct and leo nimeongea sense, nasikia njaa. Tunaongea kuhusu haga, tunaomba na kichwa saa hizi. Mmetuma tukaanza kuongea kuhusu finance bill. Itabidi nimemeza mara moja mara mbili. Ladies and gentlemen, good night. May God keep you safe. Stay safe. Remember 6:30 katu ndani ya nyumba. It is wanatafuta any excuse. Yes. And of course, God bless Kenya. God bless Nakuru and Mawanga.